esiphila nabo kulomhlaba abantu uhulumende bakhipha isiyalezo nesibalulekile kuvimbela inkosi yalesimo esibhekene naso ukuthi singabamba abantu abaphila emhlabeni singabamba abantu bomphakathi singabamba abantu bemindeni singabamba abantu emsebenzini abantu bayithathela phasi le ndaba abanye bahlekisa abadala abanye bayiyekela baqhubeka benza abakuthandayo lamagama athi khona indlela ebonakala ilungile emehlo lomuntu kodwa siphetho sale ndlela yindlela yekufa. Egameni la Jesu uqala kwami ngibingelele ubaba uprofessor ubishop wami engimhlonipha kakhulu ngegama lika Jesu. Haleluya. Ngihloniphe ukubingelela odokotela bonke abakhona, bingelela ababishop bonke abakhona, bo archbishop abakhona ezweni lonke nangaphandle egameni la Jesu. Haleluya. Amen. Bingelele abafundisi bonke abakhona ezweni nabafundisi bonke basekhaya ibandla le Hope for All. Bingelela abantwana bambonke abakhona, amadodana wami engiwathanda kakhulu namadodakazi wami kuzo zonke indawo ezikhona ngegama lika Jesu. Haleluya. Labaqithekele khona emhlabeni. Jesus. Haleluya. Amen. Muhle Jesu wethembekile. Namhlanje zokhuluma ngamagama abaluleke kakhulu mntana sekhaya omele siwabambe wathathe serious because uNkulunkulu wabeke kakhulu enhlizweni yami nakubasimo sinje ngegama lika Jesu. La siyawufunda khona, siyawufunda amagama abhalwe ngendlela ejwayelekile, ngandlela afundwa ngakhona emabandleni onke. Nawe mntakababa lapha ekhaya ngiyaqabanga uwafunda isikhathi esiningi kakhulu, kodwa ngifuna siwabambe namhlanje ngathi mhlambe siyaqala ukuwabamba. Ngibekezelele kuleyo ndawo egameni lika Jesu. Incwadini yeZakha chapter number 14 verse number 12. La siyawufunda khona namhlanje. Masiyawufunda ngale ncwadi yeZakha. Funa sibambe lamagama sikhumbula ukuthi incwadi yeZakha yinhlanganisela noma ke ababhali abakhulume lapha kule ncwadi yeZakha bahlukahlukene abasho le inkondlo zakhona. Incwadi yeZakha siyazi ukuthi ifundisa kakhulu ngendlela kusiphatha ngekuhlakanipha lokuqotho nangenkolo yeqinisa ngoba emhlabeni wonke kukhona inkolo ezingezona ezeqinisa, kodwa incwadi yeZakha izama ukulandelela noma ukuqaqisa inkolo yeqiniso nekuthi mhlambe lekungona mhlambe kufanele ukuthi abantu bonke bakulandele naloko emukeleka kuJehova umdali wethu osekhaya ezulwini. Thathela amagama siyawuthandaza egameni lika Jesu. Ake ulalelisise mntana sekhaya egameni lenkosi. Kukhona indlela Jesus lebonakala inhle emehlweni emuntu, kodwa siphetho sayo kufa. Awaphindela amagama ngiyawezwa. Kukhona indlela lebonakala inhle emehlweni emuntu, kodwa siphetho sayo kufa. Nawa lamagama mntana sekhaya engiyawokhuluma ngawo kafishane singakasuswa la kule ndawo sibuyele mhlambe indaweni zethu la sibuya khona. Ngiyazi emhlabeni wonke uyakhala, umhlaba wonke usosizini, umhlaba wonke uyalila, umhlaba wonke ufika esigabeni sokuyibuza ukuthi kwenzakalani emhlabeni ngendlela okwenzakala ngakhona. Abantu bayakhala, izigulo zihlasele umhlaba wonke, kodwa isigulo esibamba umhlaba lesikhathi nalamalanga sigulo esibizwa ukuthi icorona esihlanze izwe lonke. Bohulumende bamazwe amakhosi omhlaba nabo mangabeli bomhlaba bayakhala, odokotela bayahlangana bayaphuma bangena bafuna ikhamba libonakali, abantu beswe baleyalwa banikezwa amagama emiyalo ukuthi lalelani sizwe sonke uma leyo bhalelo mkhuhlane abantu beswe lakithi
Mangabe niyobalekela lo Hasane kumele ningahlangani ndawonye nikhweshelane ningathawulani ningasondelani nihlale ndawonye lalela ke manje ngilala ngiyakhona ukhala ngiyafika khona namhlanje bese ngiyakhuleka mangabe uhulumende labodokotela bakamhlaba basho njalo kunabantu bezwe lakithi esiphila nabo bayithatha kancane indaba enjalo engumiyalo ake ngisho ngamagama lawo namhlanje lithi iBhayibheli khona indlela okubona lathi ilungile emehlweni omuntu kanti siphetho salendlela indlela yekufa ake senthi amen Hallelujah. siphetho salendlela indlela yani na indlela yokufa siphetho salendlela indlela yani na mntana sekhaya lapho khona sengikhulume nawe kunabantu esiphila nabo kulomhlaba abatho uhulumende bakhipha isiyalezo nesibalulekile kuvimbela ingozi yalesimo esibhekene naso kuthi singabamba abantu abaphila emhlabeni singabamba abantu bomphakathi singabamba abantu bemindeni singabamba abantu emsebenzini abantu bayithathela phasi le ndaba abanye bahlekisa abadala abanye bayiyekela baqhubeka benza abakuthandayo lamagama athi khona indlela ebonala ilungile emehlweni omuntu kodwa siphetho salendlela indlela yekufa ake ngisho njengoba uthatha kancane le ndaba okusukuma uhulumende bahlangana babona odokotela kuthi ngabakuhle mntana sekhaya uhlale ekhaya usivalele phakathi endlini mase ngakhumbula kwaIsrayeli malithi iBhayibheli lami mntana sekhaya kwafika isikhathi la khona umbulala hlasele izolonke uNkulunkulu athi ngiyawuthumela umbulali oyabhubhisa izolonke kodwa mhlaba ngafika umbulali lalelani Israyeli thathani igazi alabakasuya thathani igazi bese nilibhoda okatabelwe endlwenu nilibhode esifini senu bese ngena phakathi niyafana lithi iBhayibheli lami ngiyathi mangithumela ingilosi yokubhubhisa mangabe ayofika ekhaya lapho likhona mangabe ayofika esindleni senu lalikhona uyafika bona uPawulu egazi mangabe akade uPawulu egazi uyadlula angeke ibhubhiso lona lalela ekhaya lalela lapho khona beka iPawulu egazi empilweni yakhe endlini yakho yengena sekhaya legazi enkhuluma ngalo akusilo lesimbuzi akusilo lamathole akusilo mhlaba lezinkomo labo lamthuthu kodwa igazi likaJesu mangabe ifika ingilosi yokufa ihlasele izolonke kodwa mayifika endlini yakho lapho ukhona ithola uPawulu egazi likaJesu iyafika bese iyadlula angeke yakubhubhisa ngoba kunophawu lwegazi kuleyo ndawo yemntana sekhaya ake ngikuqele lalela lithi iBhayibheli lami mntana sekhaya kukhona indlela ebonala ilungile emehlweni omuntu kanti siphetho sayo indlela yokufa kamaswa aswakalayo kunabantu abaphilayo emhlabeni ngathi bayiphilela abayinaki indaba yesiphambano abayinaki indaba yaJesu abayinaki indaba yokuphila bahlezi kuJesu abayinaki indaba yokukholwa kanti kusilanga elingeke lamemezela ilanga lokufa
Vuma nami ngivume nawe abanye. Njoba sikhuluma ngelanga ami ngendaba yecorona lamalanga. Abanye vele ngeke ibageke izawuhamba nabo. Kodwa bengucela namhlanje namntana sekhaya ukuthi naba ungabantu angilesifo ngedla siyakubamba ngayo. Akunendaba buhlapha bakho obuhlapha babantu. Noma mhlaba usathana uwatheke ngendlela yakhe. Kodwa lalela akuthi bafika lilanga lokufa obabalekele egasini lika Jesu ngoba yilo linamandla phezu kwayo yonke into ekhona phezu kwayo yonke into ekhona wahlabela omunye wathi mangisuka kulomhlaba awahamba nginokushabula ngoba uJesu uzangingenisa ekhaya endaweni yokuphumula baba bathi emhlabeni bathi emhlabeni abazaphila bangesabi kufa bathi bangadlula kulomhlaba ngihamba ngiyekhaya wangathi ngiyakubaba wami la ngisawufika khona ngesulu inyembezi emehlweni ami kutwengena ngekulenhle nalathambekela ngoba emhlabeni ulwile kulwa lokuhle wagcina kukholwa bamba Solomon khulumelana amagama njengalawa uthi khona indlela ebonakala ilungile emehlweni omuntu uma nawe mntanami lapha ekhaya ukhethe kuphila ngalowo ndlela abazali bakho bakuyalile wakhetha kuphila ngalowo ndlela mfana wami abazali bakho bakuyalile wayekela imiyalo yabazali bakho wayilahla imiyalo yabafundisi bakho wayilahla imiyalo yabashumayeli abafakazela ivangeli wathi uhlakaniphile wathi uyazi wathi angeke wesabe wena awesabi lutho awunafalo nako konke lalela leli iBhayibheli lami mina namhlanje kodwa siphetho salendlela indlela yokufa ngizwa kufika inyembezi emehlweni ami athamazwa abhalayo eBhayibhelini sengathi abahlakaniphile bakuqonde lokho basindle ngesiphetho sabo sengathi ngabahlakaniphile bakuqonde lokho basindle ngesiphetho sabo ngoba somandla kanandaba mntana sekhaya kuqale kanjani ufuna omunye usetshwaleni lo ngikhuluma uthi bishop ushumayela ngalendlela oshumela ngayo nami ngake ngakholwa ngake ngaba ngumzalwane uyazama nokutshengisa abanye adakwa nabo nanatha nabo kuthi mina ngangifakaza kanjani ngangishumela kanjani ebandleni kodwa lalela mntanami lalela baba lalela mama usomandla kanandaba athi mhlambe yini oqale ngayo waqala kahle kodwa usomandla udinga kubona isiphetho sakho phethe njani siyakuzwa wakwaba ngumzalwane kodwa namhlanje na uphila njani siyakuzwa wahlabela ekwayeni esontweni wahlabela ibandla lalala phasi lashabula labusiseka kodwa inkinga yami nawe namuhla sini isiphetho sakho na izulu liyabuza sengathi ngabahlakaniphile bakuqonde lokho bazindle ngesiphetho sakho Nkosi my God and my Father bona abanye bazibulala
ngokudakwa ngenxa yesono Mighty Jesus. abanye bayasibulala ngoba ubugebengu Mighty Jesus. hlobo lonke lokugebenga okungenele kuko mntanami lapha ekhaya ngibona abanye bayasibulala ngendlela mntanami okwadla ngayo nangendlela ohlanganisa amadoda abantu ngayo ngendlela mama ongaphili impilo kothembeka lapha ekhaya ngendlela baba ongaphili impilo kothembeka lapha ekhaya namhlanje abantwana bakho basele bodwa abazi ubaba washonaphi kanti ubaba wathatha indlela athi uhlakaniphile kanti uthatha indlela yokufa bengancenga nguqele sengiyawuthandaza ukuthi indlela ebalulekile nendlela enhle ukuthi uthatha indlela yokukholwa ngoJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu umnikazi wempilo ukwathi omunye bonke abanethemba elinjalo wathi bayihlambulula impela wathi balahla sono nemthwalo nakho konke okubabambezelayo fuma nami ngifume nawe lapha ekhaya mntana sekhaya yonke into ekubambezelayo lamalanga benguqelisisa awufika esigabeni sokuthi ngulahla phasi kodwa ngigijimela esiphambanweni gijimela enkosini yami engizothi mangifika kuyo ingesuli inyembezi engizothi mangifika kuyo ifike ngimukele nginjalo phindela amagama sahluko number 12 verse number 15 khona lapho funa siyawuthandaza egameni lika Jesu silima sicabanga ukuthi konke lokwentiwa ngiso kulungile kodwa umuntu lothatha teluleko uhlakaniphile ake ngikhulume kafishane sesiyawukhuleka shale phansi sesiyawukhuleka kuthi uNkulunkulu usinika lamagama ayiziyalezo lamagama abaluleke kakhulu ngendlela emangalisayo lamagama afuna ukuthi mhlambe wonke okhona nongizwile nozwayo kusafunda izwi kaBaba uNkulunkulu phakathi kwethu awalanelisise ukuthi silima masibuka siyaqabanga sifike esigabeni sokuthi konke okwenziwa yiso kulungile kodwa umuntu othatha izeluleko loyo uhlakaniphile Nkosi yami Jesu akabusha mando labusha silima siqaba ukuthi konke okwenziwa yiso kulungile kodwa umuntu othatha izeluleko loyo uhlakaniphile ake ngikukhethise kulezi lezimbili phakathi kobulima nobuhlakaniphi ikuphi okukhethayo
kulezinto ezimbili mntana sekhaya kodwa bonke abantu abathatha izeluleko labo bahlakaniphile sesiyawukhuleka sesiyawuthandaza bonke abantu abathatha izeluleko labo bahlakaniphile ulapha ekhaya wembethe ingubo yokulila ngoba inhliziyo yakho ilimele ulapha ekhaya wembethe ingubo yokulila ngoba umhlobo wakho uyathinteka esimene mesifense segqiwane kodwa khetha into eyodwa kulezi zinto ezimbili lithi iBhayibheli lami bonke abantu abavuma izeluleko labo bahlakaniphile ungakhohlwa kuqala kokuhlakanipha kumesaba simakade qala kokuhlakanipha kumesaba simakade sesiyawukhuleka ngicela ukukhuleka nawe lapha ekhaya ngicela ukukhuleka nawe lapha emotweni ngicela ukukhuleka nawe lapho khona noma ngabe ukuphi noma ngabe useshele singaboshwa izandla nezinyawo kodwa umoya wakho ukhululeke ngothi uthethe kuhlakanipha wemukela igazi lika Jesu wayeswedlula wemukela izeluleko njengoba uhulumende bamazwe baqine lapho leyo ndawo okuthiwa mhlambe khona kuse correctional wena uyathandwa kodwa ulapho kuthiwa elulekwe bese uyahlakanipha ungaphindi wone kodwa silima sithi konke okwenziwa yiso kulungile ngicela umshumayeli azosithandazela asayawuthandaza umshumayeli lesikhathi bonke abantu abavuma izeluleko labo bahlakaniphile ngiyacela sikhuleka nawe ibandla lasekhaya liyakuthanda ibandla lasekhaya liyakuthanda siyakuthanda singamahupha amahle siyakuthanda mntana ungafi ufele etshwaleni ungafi indoda ufele bafazi babantu kodwa fela kuJesu uJesu uyikho konke ezimpilweni zabantu bonke silima sithi konke okwenziwa yiso kulungile kodwa umuntu ovuma izeluleko loyo uhlakaniphile over to you mshumayeli singavala emehlo sitothandaza babe wethu longcwele babe wethu lothandzekako uNkulunkulu wethu lonemandla naNkulunkulu losithandzako namhlanje babe sesiyeda kuwe siyasonzela babe kuwe ngegama lika Jesu siyasonzela babe nanamzase wethu siyasonzela nanamnakethu siyasonzela babe nanangumfo wethu siyasonzela nanambabe nangmake nangokho lapha ekhaya ngegama lika Jesu mhlawumbe abengasabalwa ngegama lika Jesu kodwa namhlanje lamakhamasi kunendlela lebonakala yinhle emehlweni emuntu kodwa siphetho sayokufa ngegama lika Jesu namhlanje moyongcwele siyathandaza kuwe babe ngegama lika Jesu bese sibalwa njengabantu labafile kodwa siyabonga invathana yeSesu yadala kona loko kutawuchitha imisebenzi yaSathane yadala kona loko kutawusikhipha elihlahlweni nalamuhla moyongcwele nalamuhla babe wethu nange umnakethu wena uyamkhipha lapha kumadrasa nange umfowethu wena uyamkhipha lapha eshwaleni ngegama lika Jesu noma kumnyama yemoyongcwele wena uyasilanza ngegama lika Jesu siyathandaza babe basanda tinqumo sisanda tinqumo moyongcwele ndiyakulansela wena
sisanda tinqubo babe tekhetha wena sisanda tinqubo babe tekuhamba ngendlela babe leta ufuna nguwe siyacela babe usekele siyacela babe usilondoloze ngegama likaJesu mana babe losaqala katholo mana babe losalahlekela ithemba namhlanje babe buyisalithemba ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu babe wena uyasifuna usifuna kuphila elabakhatha labashaya elabakhatha manosha elabakutha labahasaya ngegama likaJesu ngegama likaJesu bonke siyabalanza ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu lapha imijondolo ngegama likaJesu lapha entombeni